Hi, Sunim. It's nice to see you, and I appreciate having this opportunity. My question is about a relationship with a neighbor. And I am someone who really loves nature and on many, many levels, including the beauty of nature. And in particular, I love flowers. Last year, we bought a new home and it was not in great shape. So we made repairs and put in, we had a landscaper put in a lawn and flowers and just to make it more beautiful. And our neighbors were really happy that we did this and they acknowledged us. But this summer, they are allowing their dogs to urinate on our new property, our newly landscaped lawn and property. And there are 4 dogs that are particularly a part of this. And last weekend, I got very sad about it, but I also was very angry. So I was talking to my husband and I said to him, I want to find a Buddhist way to think about this. And I'm wondering, am I too attached to the garden? Should I allow it to just be ruined? And I'm really interested in your wisdom on, as a practicing Buddhist, what would be best for me and my neighbors. 네. 저도 꽃을 좋아하는데 이해는 됩니다. Yes, I understand because I love flowers as well. 그런데 어떤 이유로든 화가 나고 슬퍼졌다면 그것은 본인의 문제입니다. However, if you became sad or if you became angry, whatever the reason, that is your problem. 그러니까 그런 것을 보고도 화나지 않아야 합니다. Because even if you see a phenomenon you don't like, you should not get angry. 그러나 이것을 허용할 건지 안 할 건지는 이제 검토해보고 자신이 결정하면 됩니다. So about a separate matter from you reviewing the situation and whether you will push back or allow it to happen. 첫째, 이 정원이 완전한 개인 소유인지 그렇지 않으면 이웃과 공동 소유인지가 먼저 점검돼야 합니다. So I think you first have to review and clarify whether this property or this garden is yours, your private property, or is it something that's shared in the neighborhood? 그러니까 먼저 개가 이곳에 똥이나 오줌을 누는 것을 나는 원치 않는다. 당신들은 어떠냐? 이렇게 한번 나의 의사를 표현해 봅니다. So you first kind of express your feelings and your opinion that you prefer the dogs not go in that area. 나도 개를 좋아하지만은 그러나 정원에서 똥과 오줌을 넣어서 정원을 망치는 것은 나는 원치 않는다고 자기 의사를 분명하게 말합니다. So you can tell your neighbor, I love dogs as well, but I don't want the dogs to ruin this beautiful piece of land. 근데 그들은 그렇게 하겠다 하고 자기 의사를 고집한다면 방법이 없습니다. However, if they insist, on letting the dogs roam free, then there's really not a good way. 그러면 이 정원이 나의 전적인 나의 소유라면 내 정원에서는 안 된다 하고 자기 권리를 얘기합니다. But if this garden is your private property, then you can assert your right. 네, 이것은 우리가 법에 보장된 권리이기 때문에 불교인을 떠나서 이것은 시민으로서 주장할 수가 있습니다. Because this is a right that you have by law, so it doesn't matter whether you're Buddhist or not, you're just exercising your right as a citizen. 여기서 이 불교 신자는 이런 권리를 주장하면 안 된다가 아니라 불교 수행자라는 것은 화가 나지 않아야 된다는 거지 권리 주장하지 말라는 것은 아닙니다. So what's the difference between the Buddhist citizens and not? What I'm saying is that as a citizen, you have a right to assert your rights under the law, but as a Buddhist practitioner, you shouldn't get angry while doing so.
그래서 그들이 내가 단호하게 그러니까 화를 내지 말고 웃으면서 나는 원치 않는다. 이것은 내 개인 소유이기 때문에 당신들의 개를 여기 들어와서 정원을 해치는 것을 나는 원치 않는다고 분명히 얘기합니다. So you can actually clarify your position and assert your boundaries without getting angry, even with a smile on your face. 만약에 그에 대해서 계속 그런 일이 그렇게에도 불구하고 계속 그런 일이 일어나면 거기에 바운더리를 개가 들어올 수 없도록 바운더리를 치는 수밖에 없습니다. But if it keeps happening and if it's your private property, then you can put a fence up so that the dogs cannot enter. 그것은 수행자는 그렇게 하면 안 된다 이런 생각하면 안 돼요. 수행자는 화를 내거나 욕설을 하거나 하면 안 된다고 돼 있지 이 권리를 주장하지 마라 이런 얘기는 아닙니다. So they teach that Buddhist practitioners should not get angry or should not get sad or create suffering for yourself. There's no teaching that says a Buddhist practitioner should not assert your right. 근데 만약에 그 정원이 공동 소유라고 한다면 방법이 없습니다. But if that garden happens to be a shared property, then there's really no good way. 왜냐하면 권리를 주장할 아무런 근거가 없지 않습니까? Because you have no grounds to assert that boundary. 그러면 정원 가꾸기를 포기하든지 막 걔가 좀 망치지만은 그래도 계속 나는 갖고 나가든지 이 중에 하나를 선택해야 합니다. Then you really have two choices. One, give up kind of tending to the garden. Or two, tend to the garden regardless of what dogs do to it. 왜냐하면 걔가 해치는 것만큼 나도 갖고 나가면 되지 않습니까? Because if the dogs ruin, you kind of tend to the garden to the level that the dogs have ruined it. 저도 정원을 가꾸는데 계속 풀이 납니다. 뽑아도 떠나고 뽑아도 떠나고 뽑아도 떠나고 있습니다. So I tend to different gardens and private plots as well. But no matter how much I weed, the weeds keep coming back up. 그런다고 화를 내거나 짜증을 내서는 안 됩니다. But that should not cause me to be angry or to be frustrated. 풀이 나면 또 뽑고 풀이 나면 또 뽑고 그것이 정원 가꾸기입니다. So if the weed comes up, I weed it out. If it keeps growing, then I weed it again. That's what gardening is. 개가 똥을 누면 그것을 파서 땅에 묻고 또 오줌을 누면 잔디 색깔이 노랗게 변합니다. 그러면 그것에 물을 듬뿍 줘서 씻겨 내려가게 한다든지 그러니까 그것이 풀나는 것과 같은 관점에서 그냥 가꾸기를 계속해 나가면 되지 않을까 싶습니다. So if the dogs go to the bathroom and harm the grass, change colors or harm the flowers, you just clean up the whatever is left over and you put more water on it to recover. So basically take the same attitude I would take in terms of weeding. You just do whatever you need to do to recover. 그것이 만약에 나는 새가 똥을 누거나 야생동물이 한다면 방법이 없잖아요. 그것처럼 그 집 개다 이렇게 생각하니까 자꾸 기분이 나쁜 거예요. 그러니까 내 소유일 때는 강력하게 권리를 주장하거나 안 되면 펜스를 치고 공동 소유일 때는 내버려 두든지 그냥 그 안에서 가꾸기를 하든지 결과적으로 말하면 이렇게 대응할 수밖에 없습니다. For example, say that the dogs are not your neighbors, right? Say that it's the birds or wild animals that's coming in and damaging that's garden. Then you won't be as frustrated. You're frustrated because you think the dogs are your neighbors and it's their fault that this is happening. So, just regard that, take that attitude and make the choice to do whatever you need. If it's private property, then you can choose to assert your right and draw boundaries, even put up a fence. If it's not, then you make the choice what you need to do. 정원 때문에 또는 개 때문에 이웃과 다툰다는 것은 저는 바람직하지 않다 생각합니다. Because I don't think that, fighting with your neighbors just based on the garden or the dogs is worth it.
네, 본인의 얘기해 보세요. Please let me know if you have any follow-up questions, comments, or not. Just one, because in our weekly Dharma meeting this week, we were talking about attachment. And we were talking about how, we've talked about how unhappiness can come from when we have expectations and when we're attached. So when I was thinking about this situation, I was thinking a lot about my own attachment. And, there are the things I can do with the neighbors, or as you're saying, fencing. But I guess at maybe a deeper level, I'm really wondering about my own attachment to this. I don't know if you would add anything based on that comment. 네, 내가 어떤 것을 원한다 하고 해서 그것을 나쁘다, 원하는 것이 없어야 된다, 이렇게 접근하면 그것은 현실을 부정하는 것입니다. Say you desire something, desire to see something. And if we say that the desire itself is bad, then that's not really realistic. 우리가 원하는 것이 있는 것은 자연스러운 겁니다. Because desire is natural. We all have desire to see something, want something. 그 원하는 것은 이루어질 수도 있고 이루어지지 않을 수도 있습니다. And that desire may come true or may not come true. 그것이 자연스러움이에요. And that's natural. 그런데 이루어지지 않는다고 괴로워한다면 그거는 자연스러움을 부정하는 것입니다. However, if you suffer because your desire did not come true, then you're not flowing with nature. 그럴 때 살펴보면 원하는 것이 이루어질 수 없는데 원하는 것이 이루어져야 된다고 생각할 때 이것을 집착이라고 합니다. So if you look deep inside yourself in that situation, you are desiring something to come true that cannot come true. And that is the definition of attachment. 네. 그러니까 이웃 사람들이 내가 아무 얘기를 안 해도 이웃 사람들이 그곳에 개를 넣지 않을 거다, 안 했으면 좋겠다, 이렇게 생각을 하고 있으면 이것은 집착이라고 볼 수 있습니다. So if you're thinking to yourself that desiring your neighbor to actually, without you telling them, to control their dogs and not allow their dogs to ruin the garden, then that's attachment. 내가 개가 들어오지 않기를 원한다면 이웃 사람과 대화를 해야 합니다. Because if you don't want their dogs to trample the garden, then you have to have that discussion with a neighbor. 네, 그래서 그들이 동의하도록 해야 합니다. And try to persuade them to agree with you. 동의를 하면 이 문제는 끝이 납니다. And if they are persuaded, they agree with you, then this problem goes away. 근데 그들은 동의하지 않을 수도 있습니다. But then again, they might not agree with you. 동의하지 않는다고 기분이 안 좋으면 이것은 동의해야 된다는 데 따른 집착입니다. So, but if you feel frustrated or angry because they don't agree with you, then you are in attachment. 그들이 동의하지 않을 수도 있는 게 자연스러움입니다. Because one of the logical outcome is that they don't agree with you. 그러면 다음에 또 어떻게 할 것이냐 하는 문제. And then, the only thing is, what's the next path forward? 그러면 그냥 내버려 두자. 그들이 하도록 놔두자. 이런 길도 있습니다. And one of the options is just let it go, right? Let them do whatever they want. 그러면서 그 똥을 내가 치우고 묻고 이렇게 갖고 나가면 됩니다. And then do whatever you need to do to, recover or maintain that garden. 그러나 나는 그게 너무 힘이 든다고 생각한다면 나는 펜스를 칠 수도 있습니다. But if you think that's too much to do, then, you can choose not to go forward. 네, 그럴 때 그들에게 말을 합니다. 나는 개가 여기 들어오는 것을 원치 않기 때문에 당신들이 그것을 협조해 주지 않기 때문에 저는 펜스를 칠 수밖에 없습니다. 양해 바랍니다. 이렇게 하고 펜스를 치면 됩니다.
Then if you have to put up a fence, because to prevent this happening again, then you just go to them, explain, I try to persuade you, but you don't agree with me, so I have no choice but to put up this fence. 네, 그래서 그들이 그것을 기분 나빠하더라도 뭐 상관하지 말아야 합니다. Then you can't, at this point, even if they feel angry at you, then you can't really mind them too much. 왜냐하면 그들은 자신이 원하는 대로 안 되니까 기분 나빠할 수가 있다는 거예요. Because they have a right to get angry because they're seeing something or you're doing something that they don't want you to do. 그들을 기분 나쁘게 하지 않겠다 하는 것도 너무 집착하면 또 고민이 생기게 됩니다. But if you're too attached, to making them also feel good or not making them angry, that's also going to cause you suffering. 이런 문제에 대해서 법에 보장된 권리가 있기 때문에 그냥 자기 권리를 행사하면 됩니다. There are legal ways to resolve such a situation, and you have the authority, the right under law to try to pursue those measures. 그러고 비난을 조금 들으면 됩니다. And expect to be criticized. 관계를 나쁘게 할 필요는 없지만은 관계가 나빠지는 것을 두려워할 필요도 없습니다. So you don't have to go out your way to actually try to worsen the situation or the relationship with your neighbor. But at the same time, you don't have to fear a worsening of the relationship by asserting your right. Yeah, thank you, Sunim. I think you hit something very important, which is perhaps fear of being criticized. And I actually feel much lighter after hearing your words. So thank you very much. So let's go back to our questioners. Do you want to provide any comments? Just that in listening to everything, a big takeaway for me is that my anger is my problem, and that I can either act on it or let it go. Thank you.